I was most impressive about how Barbara demonstrated system of neurons because it was so animatedly fun, and it actually sparked me a new way of learning. I'm learning a lot of English because I'm major in that language in my high school, and the amount of vocabulary I have to digest is innumerable. And I think I will use flashcard and also repetition system to remember and memorize more vocabularies for my schoolwork. What I really resonate with the most is when Barbara talked about the Pomodoro technique and how we students, when we learn, we need to take breaks sometimes, and using the focus and diffusion. I really like that. Em là một người trong thời gian học thường xuyên bị trì hoãn công việc của mình và bị phân tán, không tập trung được ạ. Và sau khi nghe cô giảng thì em đã hiểu được rất nhiều điều và em cảm thấy là đây là một buổi học tập thực sự là thú vị, và em nghĩ là sau buổi này thì em có thể tích lũy cho bản thân vô vàn kiến thức mới ạ. Em sẽ áp dụng phương pháp là học ngắt quãng, tại vì em cũng đã áp dụng nên là em sẽ tiếp tục áp dụng và phát triển nó để cho bản thân em phù hợp với cả nâng cao khả năng học hành của em hơn. Rất nhiều cái điểm mới cho học sinh của mình. Học sinh sẽ biết là cách học như thế nào cho tốt. Cô giới thiệu một số cái phần mềm để học, nghĩa là mình sẽ hướng dẫn con học dần dần theo cách đấy. VinUni is a unique university. It is unbelievable, the enthusiasm, the excitement I have seen in students, the creative ideas at VinUni. It is completely different. Think about the new, fresh ideas, and they're not just keeping them here for their students. They're sharing these ideas broadly. It is my honor to be able to help with that process.